Today in this video, we are going to discuss about the functions of executive, which is coming under public administration. The functions of executive is propounded by Chester I. Barnard. So he has written a book called The Function of Executive during 1938. So he is an American psychologist, and then in his book The Functions of the Executive, he has um, brought about the various aspects of executive function. Executive means the person who execute the work, or the objective is attained by the action of the executive. So through the members, that is employees, through the employees, the objective or the goal is achieved by the executive. So we are going to see about the various formulations of the Chester I. Barnard. So first we will see the functions. So actually it is called prescriptive principles, how the executive should function. That is called prescriptive principles. So according to Chester I. Barnard, he has divided the functions, important functions of the executive into three heads. That is, one is called maintenance of organizational communication. Communication, we know nearly 80% of the organization's work or the manager's work is communication only. So the communication should be clear, pakka, and that alone brings the change in the organization or brings about the objective of the organization. So is maintenance of organizational communication. Then essential service from individual. From each and every individual of the organization should contribute. That is called essential service from individual. So an executive should extract the work, maximum work from the individual, for which he has to influence the employees. And then formulation of organizational purpose. What for the organization has been designed, what is the achievement it could obtain, and how the objective can be achieved. That is called formulation of organizational purpose, the purpose of starting the organization, whether it is attaining that or not. Then we will see the mainly the Chester I. Barnard says about communication, organization communication, formal organization, and the congruence between workers and the leaders, the effectiveness or the satisfaction of the employees and the satisfaction of the organization. So he gives importance to all these aspects. First we will see, it is always called social system approach. System approach means any system means a combination of activities is called system of approach. So like that, in an organization there is systematic approach is there: planning, organizing, staffing, leading, controlling, and then output is obtained by the input. So this is called system approach. By combining various activities, the objective is attained or the output is obtained. That is called system approach. Then in system approach, he has contributed, he has told about concept of organization. In any organization, according to Chester I. Barnard, he is giving importance to formal organization. Formal, there are two types of organization. One is called formal and another is called informal organization. Formal means முறை சார்ந்த, informal means முறை சாராத. That means an organization should have the organizational principles such as
unity of control, chain of direction, scalar chain, and then whether it is line or staff organization or matrix organization. What is the scalar control? All these things are there in organization. That is called formal organization. That is according to the standard principles. Informal organization means when an organization is not having the formal structures, then it is called informal organization. So according to Chester I. Barnard, he is of the opinion that the organization should be formal. But at the same time, he is of the opinion that the organization should also function in an informal way. That is, the organization setup should be formal and the employee behavior should be informal. Informal means according to their own standards and their own attitude, they can do the work, and by anyhow the objective is attained. That is called informal organization. So he is of the opinion that organization should be formal and the behavior of the employees should be informal. That is concept of organization, formal organization, in which the function of organization, formal organization is communication with each other. So each and every person should have the ability to communicate with each other and willing to contribute to action. So each and every person should contribute to the action and accomplish common purpose. So the aim of the objective or the objective should be attained, for which the common purpose should be followed by each and every employee or worker. That is called accomplish common purpose. Then second thing, formal and informal organization. Already we told formal organization, he is of the opinion that the organization should be formal and with the informal behavior of the employees. Then elements of organization. What all the organization should have the elements? Elements means மூலக்கூறுகள் என்னென்னலாம் இருக்க வேண்டும். That is functionalism. So the organization should always be based on functionalism. What the function is going to be achieved, and the effective and efficient incentive to induce the people. In all organization, there should be effective inducement, and inducement should be there. That may be in the form of pay, or that may be in the form of incentive, or in any manner to contribute to the group action. Then he also favors the group action. Group members to accept decision, because when they form a group, they feel that they are secured and they are protected by the group leader, and the group members also do their best because they feel that they are secured. Then authority descends from top to bottom. Actually, the bottom, that is top management is there, middle management and bottom management. The bottom management should accept the authority. They should satisfy that the authority is functioning well. So then only they can contribute much to the organization. That is called descends from top to bottom. That is authority descends from top to bottom, and at the same time the bottom should accept the authority. They should feel that they are secure and they are protected by all means. That is called authority. Then function of executive, he is given importance to the functions. The executive should function in an already we have told about the function of organization, that is maintenance of organizational communication and essential service from individual and formulation of organizational purpose. That is called function of executive. And executive effectiveness, the executive is the one whose effectiveness will contribute to the organization, and they are all in all, they are not only manager but also a leader. He should also act as a leader. For that,
he should have high caliber, technical competence should be there, and technical and social skills also an executive should have. Then only he can lead the organization in an effective way. The management may go smooth. The employees may also contribute much when the effectiveness of the leader is felt. Then organizational equilibrium, that is, the employee satisfaction should always be on the path of the leader or the executive. The executive should do the maximum benefit to the employees. That is called organizational equilibrium. The equilibrium should be on both sides. What we contribute, to that extent we get from the organization. Such a feeling should be known to the employees, and then only they can contribute much to the productivity or much to the organizational objective. That is called organizational equilibrium. And to put it in an effective way, what is the vision of organization according to Barnard? How an organization should be? The executive should show his efficiency and show his effectiveness. For that, the basic ideology of the organization should be followed. That is, the purpose and value of the organization should be maintained, and the long-term functional goals to be in the view of the executive. Then growth and development of organization should always be at the hem of affairs with the executive. With this, they can achieve the optimum goal or more than the goal. So this is according to Chester Barnard. தமிழிலே ஒரு செஸ்டர் பர்னார்ட் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்காக அவர் கான்ட்ரிபியூட் செய்திருக்கின்றார், பொது நிர்வாகத்திற்காக கான்ட்ரிபியூட் செய்திருக்கிறார். அவர் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லப்பட்ட தேரி என்னவென்றால், ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த எக்ஸிக்யூட்டிவ். ஒரு நிர்வாகியினுடைய கடமைகள் என்னென்ன செய்யலாம், அவருடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி இந்த செஸ்டர் பர்னார்ட் தியரி விளக்கிறது. இதில் முக்கியமான இது ஒரு புத்தகம் மூலமாக அவர் இதனை வெளியிட்டிருக்கிறார். அது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி எக்ஸிக்யூட்டிவ் என்று. அது 1938. இவர் ஒரு அமெரிக்க மேனேஜ்மெண்ட் இது சைக்காலஜிஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன்ட். ஸோ அவருடைய முக்கியமான அந்த புத்தகத்தில் சொல்லப்படுவது என்னென்றால், ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி எக்ஸிக்யூட்டிவ். ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் என்னென்ன செய்ய வேண்டும்? ஒன்று, ஆர்கனைசேஷன் கம்யூனிகேஷன். அதாவது கம்யூனிகேஷன் என்பது தகவல். அந்த தகவலானது ஒரு நரம்பு மேலே நம்ம மூளை நரம்பு மண்டலம் மாதிரி அதனை உருவாக்கப்படுகிறது. அது 80% எந்த ஒரு நிர்வாகத்திலும் 80% கம்யூனிகேஷன் இருக்கும். அது எஃபெக்டிவாக இருந்தால் அந்த நிறுவனம் சிறப்பாக செயல்படும். அடுத்ததாக, ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும், அதற்கு ஆவணம் செய்ய வேண்டும். இரண்டாவது, ஆர்கனைசேஷன் எதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது, அதனை ஃபார்முலேஷன், அதனை செய்து கொடுக்க வேண்டும், அதனை அனைவருக்கும் தெளிவுபடுத்த வேண்டும். அடுத்ததாக, சிஸ்டம் அப்ரோச் என்று பெயர், சோஷியல் சிஸ்டம் அப்ரோச் என்று பெயர். அந்த சிஸ்டம் அப்ரோச்சில் என்னென்ன கூறப்படுகிறது என்றால், ஒரு ஃபார்மல் ஆர்கனைசேஷனாக இருக்க வேண்டும், அதே சமயத்தில் இன்ஃபார்மல் பிஹேவியர் எம்ப்ளாயிஸ் இருக்க வேண்டும், கம்யூனிகேஷன் வித் ஈச் அதர், ஒருவரோட கம்யூனிகேஷன் புரியும்படி சொல்லப்பட வேண்டும். அடுத்தது, ஒவ்வொருவரும் அவர்களுடைய செயலை செய்ய வேண்டும். தென் காமன் பர்பஸ், எதற்காக அந்த நிறுவனம் ஆரம்பிக்கப்பட்டதோ அதற்காக அந்த செயல்பாடை முடிக்க வேண்டும். அக்காம்ப்ளிஷ் தி காமன் பர்பஸ். ஃபார்மல் ஆர்கனைசேஷன், இன்ஃபார்மல் ஆர்கனைசேஷன் என்றால் முறை சார்ந்த, முறை சாராத. முறை சாராத என்றால், ஒரு நிறுவனத்திலே யூனிட்டி ஆஃப் கமாண்ட், ஒரு தலைவர் இருப்பார், அவர் சொல்படி நடக்க வேண்டும், அந்த கடைசி வரை அது செல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக, அதிகாரிகள் எவ்வளவு, ஒவ்வொருத்தருக்கும் எவ்வளவு அதிகார பகிர்வு இருக்க வேண்டும். சென்ட்ரலைசேஷன் என்றால் என்ன, டீசென்ட்ரேஷன் என்ன, டெலிகேஷன் என்றால் என்ன, இவையெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருந்தால், அதன்படி நடந்தால் அதற்கு ஃபார்மல் ஆர்கனைசேஷன் பேர். இன்ஃபார்மல் ஆர்கனைசேஷன் அவ்வாறு அல்ல. அது அவர்கள்
காரியம் நடக்க வேண்டும், அது எந்த விதத்தில் வேண்டுமானாலும் முடிக்கலாம் என்று சில நிறுவனங்கள் செயல்படும். அதற்கு இன்ஃபார்மல் ஆர்கனைசேஷன் பேர். இவரை பொறுத்தவரை செஸ்டாய்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்மல் ஆர்கனைசேஷனை வலியுறுத்துகின்றார். அதே சமயத்தில் எம்ப்ளாயீஸ் இன்ஃபார்மல் வேலே நடக்கலாம் என்று சொல்கின்றார். அடுத்ததாக ஆர்கனைசேஷனுடைய எலிமெண்ட்ஸ் என்ன, தனிப்பட்ட கருத்துக்கள் என்னென்றால் ஃபங்க்ஷனலிசம், எஃபெக்டிவ் அண்ட் எஃபிஷியன்ட் இன் என்டையர் டு இண்டியூஸ் பீப்புள் டு கான்ட்ரிபியூட். ஒவ்வொருவரும் அந்த நிறுவனத்திற்கு அவர்களால் ஏதாவது செய்யப்பட வேண்டும். அடுத்ததாக குரூப் மெம்பர்ஸ் அக்செப்ட் டிசிஷன். என்ன அந்த குரூப் மெம்பர்ஸ் அந்த தீர்மானத்தில் நிறைவேற்றுவதை, இந்த குரூப்பில் நிறைவேற்றுவதை அவர்கள் ஏற்று அதன்படி செய்யப்பட வேண்டும். அடுத்ததாக அத்தாரிட்டியை பற்றி சொல்கின்றார். அத்தாரிட்டி என்பது என்னவென்றால் டாப்பிலிருந்து பாட்டத்திற்கு வருகிறது அத்தாரிட்டி. ஆனால் அந்த பாட்டம் மெம்பர்ஸ் அந்த அத்தாரிட்டியை அதை சம்மதித்து கொள்ள வேண்டும். இவர் சிறந்த அத்தாரிட்டி, இவர் சிறந்த லீடர், இவர் சிறந்த நிர்வாகி என்பதை அந்த பாட்டம் நிர்வாகம் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும். அடுத்ததாக ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த எக்ஸிக்யூட்டிவ், முன்பே சொன்னது போல் கம்யூனிகேஷன். அடுத்ததாக ஒரு ஃபங்க்ஷனலிசம், ஆப்ஜெக்டிவ் அச்சீவ் பண்ண வேண்டும். அடுத்ததாக ஆர்கனைசேஷன் பர்பஸ் எதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டதோ அதை சொல்லப்பட வேண்டும். எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் எஃபெக்டிவ்னஸ் என்றால் ஒரு நிர்வாகி சிறந்த அறிவாளியாகவும், டெக்னிக்கல் காம்படன்ஸ் ஒரு பொறியியல் துறையிலையும் அல்லது சமூக ஒரு நிர்வாகத்திறனும் ஒரு பெற்றிருக்க வேண்டும். அடுத்ததாக ஆர்கனைசேஷன் ஈக்குவலிபிரியம் என்றால் அதாவது தொழிலாளிகள் அவர்கள் நாம் செய்கின்ற வேலைக்கு நம் நிர்வாகம் நமக்கு நன்றாக சமனாக அளிக்கிறது என்ற அந்த மனநிலை இருந்தால் அந்த நிர்வாகம் நன்றாக இருக்கும். அடுத்ததாக ஒரு ஆர்கனைசேஷனை பற்றி எவ்வாறு பர்னார்ட் வியூ செய்கிறார் என்பதை பற்றி இந்த படம் விளக்கிறது. எக்ஸிக்யூட்டிவ் அதான் நிர்வாகி, அவர் எஃபிஷியன்சி திறமையோடும், எஃபெக்டிவ் ஒரு ஒரு திறமையாகவும் அதனை அந்த திறமையை வழிநடத்துவராகவும் இருக்க வேண்டும். அதோடு அல்லாமல் இந்த இப்போ எதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது, பர்பஸ் அண்ட் வேல்யூ. அப்புறம் லாங் டைம் கோல்ஸ், அதாவது ஷார்ட் டைம் கோல்ஸ் மட்டும் ஒரு நம்ம எய்ம் பண்ணக்கூடாது. லாங் டைம் கோல்ஸையும் ஒரு கோல் என்றால் ஒரு எய்ம், எதற்காக ஆப்ஜெக்டிவ் எதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டதோ அதனை அடைய வேண்டும். உதாரணத்திற்கு ஒரு நிறுவனம் ஒரு மாதத்திற்கு 100 டிவி தயாரிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அந்த 100 டிவி தயாரிக்கிறதா, அது மாதிரி தட் இஸ் கால்ட் கோல். ஒரு எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூஷன் என்றால் இவ்வளவு பேரை நாம் ஒரு சிறந்த மாணவனாக ஃபஸ்ட் கிளாஸ் வாங்குகிற மாணவனாக மாற்ற வேண்டும். இதற்கெல்லாம் கோல் என்று பெயர். இந்த லாங் டைம் ஃபங்க்ஷன் கோல்ஸை அடைய வேண்டும். அடுத்ததாக ஒரு ஆர்கனைசேஷன் என்றால் growth வளர்ச்சி இருக்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றார். With this we complete this video of Chester Barnard's that is functions of the executive.